you're doing well and welcome back to the 29th lesson of 504 essential words for IELTS and TOEFL. In this lesson, we're going to be covering 12 more new words which are so useful both for your daily conversations and for your IELTS or TOEFL exam. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. من برگشتم با درس 29 504 واژه ضروری. توی درس امروز طبق معمول می‌خوایم 12 تا لغت جدید دیگر رو با هم دیگه بررسی کنیم. اما یه سری از لغت‌هایی که توی این درس بهش برمیخوریم خیلی تعدادشون زیاد نیستن. دیگه خیلی به صورت معمول توی روزمره ممکنه استفاده نشه و اگر استفادهش بکنیم ممکنه که به گوش شنونده یه ذره ناآشنا بیاد یا خیلی سطحش بالا باشه و خیلی به صورت معمول استفاده نشه یا شنیده نشه. اون دسته از لغت‌ها رو براتون با مارکر قرمز مشخص میکنم، اما مثالاشو زدم که اگر خواستین استفاده بکنین بدون توی جمله چجوری به کار ببرین. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایبش کلیک بکنین و زنگونه بغلش هم بزنین، شما همیشه اول نفر خواهید بود که ویدیوهای ما رو میبینین، لذت میبرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. بی وقفه بریم سراغ درس امروز و لغت اول. The first word is toil. Toil. So, one syllable, no stress. همونطوری که بهتون گفته بودم بچه لغتایی که یک سیلاب یا یک بخش دارن هیچ استرسی ندارن. Toil. Toil can either be a noun or a verb. As a noun means hard work. For example, Lindy has achieved her comfortable life only after years of hard toil. Lindy has achieved her comfortable life only after years of hard toil. یعنی من الان اگر toil رو بردارم میتونم به جاش work بذارم و میشه hard toil. جفتشون با هم سینونیم هستن. پس من به جای hard toil براتون مینویسم hard work. خب کالوکیشنی که اینجا داریم چی هستش؟ After years of hard toil. After years of hard work. خب Lindy has achieved her comfortable life. لیندی زندگی راحتش رو به دست آورده فقط با سالها سخت کار کردن یا با سالها سخت کوشی. یعنی تمام این زندگی راحتش رو بعد از سالها سخت کوشی یا سخت کار کردن به دست آورده. hard toil, hard work. خب یه نکته من راجع به پرونانسیشن بچه‌ها comfortable بگم. وقتی که میخواین پرونانسش بکنید به این صورت تلفظش کنین comfortable. انگار اینجا یه آر اضافی داریم. comfortable life. خب toil can also be a verb. خب as a noun we said hard toil is a synonym for hard work. حالا اگر بخوام as a verb استفادهش کنم میگیم چی؟ to work hard. Toil as a verb means to work hard. دقت کنیم بچه ها، یه نکته بهتون بگم. میدونیم که وقتی بخوایم یک فعل رو توصیف بکنیم از adverb استفاده میکنیم. درسته؟ قبلا رو تفاوت hard و hardly رو بهتون گفته بودم. Hard is both an adjective and an adverb. Adverb. پس نمیگم to work hardly. میگم to work hard. خب let's see the example. She toils tirelessly for various charities. She toils tirelessly for various charities. اون به صورت خستگی ناپذیرانه‌ای به سختی کار میکنه برای یه سری از خیریه های متفاوتی ها، مثلا مراسم خیریه متفاوتی یا خیریه های متفاوتی. Charities. Various charities. خیریه های متفاوت، خیریه های گوناگون، تعداد زیادی از خیریه ها. So she toils tirelessly. کالوکیشنی که اینجا داریم چیه؟ To toil tirelessly is an adverb. به صورت خستگی ناپذیرانه. Or she works hard or she works tirelessly for various charities. The feeble old man toiled up the hill. اینجا رو بچه ها دقت بکنین. اگر که من بیام up رو که یک preposition هستش به toil اضافه کنم یه phrasal verb خواهم داشت. Toil up means to walk with difficulty.
to walk with difficulty. به سختی راه رفتن. feeble هم که تو درس قبلی 504 با هم دیگه بررسی کرده بودیم. A feeble person is a weak person. Someone who doesn't have enough energy. Feeble, weak. The weak old man toiled up the hill. اون مرد پیر خسته و ضعیف از hill تپه به سختی بالا رفت. To walk with difficulty. To walk with difficulty. خب این از این. بریم سراغ لغت دوم. Blunder. استرسش کجاست بچه ها؟ روی سیلاب اولش هستش. Blunder. 2 syllables. The stress is on the first syllable. حالا بیایم اینجا سراغ pronunciation این حرف. Blunder. دقت کنیم بچه ها شوا نیستش. Blunder. من تفاوت تمام صداهای آ و شوا و یه ذره صدای کوتاه‌ترش رو بهتون توی ویدیوهای قبلی توی pronunciation درس داده بودم. So, blunder can be either a serious mistake or a small and careless mistake. بچه blunder میتونه 2 تا معنی داشته باشه. For example, if you look up this word in Cambridge dictionary, it'll pop up as a serious mistake. But in Oxford says a careless or a small mistake. A careless or a small mistake. Blunder بچه تو دیکشنری مختلف متفاوت معنی شده. یا میتونه یک اشتباه بزرگ باشه یا میتونه یک اشتباه small یا careless باشه یا لپی باشه. پس جفتش معنی میده. فرقی نمیکنه. تو کمبریج serious، توی آکسفورد small و careless هستش. بریم سراغ معنیش. I made a blunder by saying his name wrong. I made a blunder by saying his name wrong. To make a blunder is a collocation. To make a blunder. یا تو فارسی خودمون میگیم گاف دادن. To make a blunder. I made a blunder by saying his name wrong. من با اشتباه گفتن اسم اون یه سوتی یا یه گاف بزرگ دادم یا یه اشتباه بزرگ کردم. خب یه نکته دوباره بچه‌ها بهتون میگم. wrong الان ممکنه بیاین بگین که خب say مگه verb نیست، مگه wrong نمیاد say رو توصیف بکنه، describe بکنه، پس چرا از adverb، چرا از wrongly استفاده نکردیم؟ بچه توی زبان محاوره و روزمره wrong هم میتونه به عنوان adverb استفاده بشه هم adjective. یعنی اگر شما بگین by saying his name wrongly correct، by saying his name wrong correct، جفتش هم درسته، هیچ اشتباه، هیچ ایرادی نداره. اگر خیلی از نیتیو اسپیکر رو بهشون توجه بکنین wrong رو حتی برای adverb هم wrongly نمیگن، به صورت wrong، یعنی wrong به صورت adjective استفاده میکنن. پس wrong can either be an adverb or an adjective. میتونه هم adverb باشه هم adjective باشه. خب to make a blunder. Number 2, Sally's awkward apology couldn't make up for her terrible blunder. Sally's awkward apology couldn't make up for her terrible blunder or serious blunder. میتونه کالوکیشن دیگه باشه. معذرت‌خواهی مسخره سلی نمیتونه جبران اون گاف خیلی بزرگش رو بکنه، اون سوتی بزرگش رو بکنه، سوتی جدیش. یعنی مثلا یه سوتی خیلی بد داده، الان این مسخره این معذرت‌خواهی ساده و عجیب و غریب و مسخره‌ای که داره میکنه جبران این سوتی که داده نمیشه یا جبران این گافی که داده نمیشه. Awkward apology. حالا بچه دقت کنین make up for. To make up for something یعنی جبران کردن. جبران نمیکنه. Couldn't make up for her terrible blunder. نمیتونست جبران یا نمیتونه جبران اون سوتیشو بکنه. Make up for her terrible blunder. Number 3. Dazed means to be extremely shocked or to be very confused that you have no idea what is going on around you. To be extremely shocked or to be very confused that you have no idea what is going on around you. انقدر شوکه باشی یا انقدر گیج باشی که ندونی که اطراف چه اتفاقی میفته. For example, survivors waited for the rescue boat dazed and frightened. Survivors waited for the rescue boat dazed and frightened. Frightened.
or frightened. Both are correct. توی pronunciation تی بهتون گفته بودم. خب survivors اون بازماندگان، کسانی که زنده مونده بودن. بازماندگان waited for the rescue boat، منتظر قایق نجات شدن. Dazed، very shocked، very confused and frightened، و ترسیده، گیج و ترسیده. They were dazed by the accident. They were dazed by the accident. To be dazed by something. To be dazed by something. از یه چیزی شوکه شدن. به خصوص یه چیزی مثل اکسیدنت باشه یا مثلا بیفتی زمین سرت به یه جا بخوره، دیدی مثلا به هوش میای نمیدونی اطراف چه خبره، اون حالت میشه dazed. They were dazed by the accident. اونا از به خاطر اون تصادف شوک شده بودن. They were extremely confused. They were very shocked. خیلی شوکه شده بودن. خب بچه dazed از اون دسته لغتایی هستش که خیلی 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 استفاده نمیشه، ولی اگر استفادهش بکنین کاملا درست هستش و سطح لغتش هم C1 C2 هستش، یعنی خیلی سطح بالایی داره. پس من یه ستاره براتون میزنم. خیلی استفاده ممکن نشه، یعنی مثلا لغتایی مثل confused یا shocked بیشتر استفاده میشن. dazed. خب بریم سراغ لغت بعدی. Number 4. mourn. 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 One syllable, no stress. این لغت is super practical. بچه ها practical خیلی استفاده میشه. It means to express or to show or to feel so sad because someone has passed away or someone has died. So to express great sadness, to feel great sadness, to show great sadness, extreme sadness. خیلی ناراحتی زیادی نشون بدی because someone has passed away or someone has died. به خاطر اینکه کسی فوت کرده. در واقع توی فارسی میگیم سوگواری کردن. To show, to express نشون دادن. To express what? Great sadness. Great sadness. For example, it's not a good time to bring up this issue. She's still mourning for her brother. It's not a good time to bring up this issue. این اصلا زمان مناسبی نیستش که این موضوع رو مطرح بکنی. بچه‌ها جدای از حالا کالوکیشن اینی که بهتون گفتم، to bring up an issue or to raise an issue means یه موضوع رو مطرح کردن، یه مسئله رو مطرح کردن. To bring up this issue، این موضوع رو مطرح کنی. It's not a good time to bring up this issue. اصلا زمان مناسبی نیست که این موضوع رو مطرح بکنی. She's still mourning for her brother. اون هنوز داره سوگواری برادرش رو میکنه. یه نکته بچه ها، here we can either use this verb mourn with for or without for. With or without preposition. میتونیم با یا بدون preposition استفادهش بکنیم. چه بگم؟ She's still mourning her brother. چه بگم؟ She's still mourning for her brother. Both are correct. جفتش هم درسته. اون هنوز داره واسه برادرش سوگواری میکنه. پس چه for باشه چه نباشه درسته. Mourn for somebody or something or mourn somebody or something. Next one. The city was mourning the victims of the bombings. The city was mourning the victims of the bombings. کل شهر، منظور از سیری مردمان شهر هستش، کل شهر داشتش سوگواری میکرد برای قربانی‌های بمبگذاری. بچه‌ها دقت بکنید، نمیگم bombings. bombings این بی سایلنته. bombings انگار بی نیست. bombings bomb نمیگم bomb. bomb یا مثلا بمبگذار میشه bomber نمیشه bomber. اوکی بیش تلفظ نمیشه. میبینین اینجا بدون preposition آورده. The city was mourning the victims. میبینین چیزی نیاورده، preposition نیاورده. کل شهر داشت سوگواری میکرد برای قربانی های بمبگذاری. خب حالا یه چیزی میخواستم بهتون بگم. بچه the city براش singular آوردم. verb to be که استفاده کردم به صورت مفرد اومده. نمیگم the city where. The city was. اوکی و نکته دیگه there is a very practical synonym for mourn which can be used exactly like this without any difference. What is it? Grieve. 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 میتونین mourn رو بردارین به جاش grieve بذارین. For example, it's not a good time to bring up this issue. She's still grieving her brother.
The city was grieving the victims of the bombings. میتونیم برش داریم به جاش از grieve استفاده کنیم. grieve, mourn. اوکی؟ بریم و با تخته بعدی برگردیم. خب بریم سراغ تخته دوم و لغت پنجم. subside. خب دو تا سیلابل داره subside و استرس رو ببینین کجاست. subside کجا میره؟ بالا روی سیلاب دوم. پس استرسش میشه روی سیلاب دوم. subside و صدای این چی هستش؟ شوا. subside. Okay, subside means to become less intense, to become less strong or less severe, less violent. یه چیزی که شدتش کمتر بشه یا قدرتش کمتر بشه یا یه کوچولو ضعیفتر بشه. So to become less strong, to become less intense, to become less severe. شدتش کم بشه، قدرتش کم بشه. For example, I'll wait for my anger to subside and then talk to her. I'll wait for my anger to subside and then talk to her. من صبر میکنم برای عصبانیتم که بخوابه یا فروکش بکنه یا شدتش کمتر بشه and then talk to her و بعد باهاش میرم صحبت میکنم. خب یه نکته بسیار مهم گرامری بهتون بگم بچه‌ها. این I'll wait for her and then I'll talk to her. یعنی اینجا هم این ور I will داشتم هم اون ور I will داشتم ولی اونو به قرینه قبلی حذفش کردم. به جای اینکه بگم I'll wait for my anger to subside and then I'll talk to her I'll رو حذفش کردم. البته اگر هم بیارین کاملا درسته و هیچ ایرادی نداره. خب کالوکیشنی که اینجا داریم چی هستش؟ I'll wait for my anger to subside. Anger to subside. من صبر میکنم برای چی؟ For my anger که چی بشه؟ To subside که بخوابه فروکش بکنه. خب یه تکنیکی که بچه من توی درسای Let's Talk About بهتون یاد داده بودم و همیشه هم روش تاکید میکنم چیه؟ این هستش که وقتی دارین لغت رو با definition یاد میگیرین سعی بکنین که لغت رو درارین و definitionش رو جایگذاری بکنین. این کار بهتون کمک میکنه که اگر موقع صحبت کردن اون لغت اصلی یادتون رفت بتونین از جایگزینش استفاده بکنین. یا اگر خواستین توی جمله دو بار یه چنین لغت رو به کار ببرین به جای اینکه دو بار بگین subside یه بار خودش رو بگین یه بار سینونیمش definitionش رو بگین. الان من اگر خب بهتون یکی از معانیش چی بود؟ To become less severe or less harsh or less strong بخوام استفاده بکنم مثلا از to become less severe استفاده میکنم که معنی بهتری میده. چجوری میگم I'll wait for my anger to become less severe and then talk to her. میبینین لغت رو برداشتم با definitionش جایگذاری کردم. بریم سراغ مثال دوم. When the rain subsides we're going for a walk. When the rain subsides we're going for a walk. To go for a walk. To go for a walk. قدم زدم. Or to go walking. جفتش هم درسته. وقتی که rain کمتر بشه when the rain becomes less strong when the rain become less strong we're going for a walk. وقتی که بارون شدتش کمتر بشه یا آرومتر بشه برای قدم زدن میریم. Number 3. I took some painkillers and then the pain gradually subsided. Then نداره از الکی گذاشتم. And the pain gradually subsided. So I took some painkillers. من یه سری قرص آرام بخش خوردم. Killer چیزی که پین رو میکشه. I took some painkillers یه سری قرص آرام بخش خوردم and the pain gradually subsided. The pain gradually subsided. دردم کم کم eventually gradually کم کم دردم چی شد؟ کم شد. I took some painkillers and the pain gradually became less severe, less harsh. میبینید میتونم جایگذاری کنم. خب یه ادورب خیلی خوب دارم. اون ادورب چیه؟ gradually کم کم. خب برای قرصم از ورب چی استفاده میکنیم؟ take. Number 4. There is a danger that many homes will subside because of the drought. There is a danger
that many homes will subside because of the drought. خب خطری وجود داره که خیلی از خونه ها will subside because of the drought. drought رو توی درس 9 فکر میکنم، درس 8 و 9 لستا که بعد بهتون درس دادم شد خشکسالی. خطر این وجود داره که خیلی از خونه ها یه چیزی بشن به خاطر خشکسالی. خب بچه یکی دیگه از معانی سابساید چیه که معمولا ممکنه واسه زمین به کار ببریم یا واسه ساختمون یا برای خونه یا مثلا برای جزر و مد دریا یا مثلا ساحل استفاده بکنیم. To become to a lower level هستش، به سطح پایین اومدن یا مثلا میگیم فرسایش پیدا کردن مثلا. پس خطر این وجود داره که خیلی از خونه ها به خاطر خشکسالی فرسوده بشن، فرسایش پیدا کنن، سطحشون بیاد پایین تر. معمولا واسه بیلدینگ و هوم و چه میدونم زمین و فیلد و اینا استفاده میکنیم ولی خیلی پرکاربرد نیست. اون توی مثال های بالا کاربرد بیشتری داره با اون معنی. Number 6 maim one syllable no stress. maim اگر بخوام بنویسم این صدا رو چجوری مینویسم؟ به این صورت maim. تمام اینا رو توی اون چارت بهتون درس دادم بچه‌ها. maim is not commonly used in everyday English but it's good for you to learn. خیلی استفاده نمیشه ولی خوب هستش که یاد بگیم بچه‌ها. maim means to injure someone severely that one specific part of that person's body will not be working properly anymore. To injure someone severely that one specific or some specific parts of that person's body will not be working properly anymore. یه کسی رو یه جوری آسیب بزنی یا یه کسی یه جوری آسیب ببینه که یه قسمتی از بدنش یا چند تا از قسمت بدنش دیگه به صورت درست چیز نشه، کار نکنه. یا مثلا کسی که توی تصادف یا توی جنگ یا توی اتفاقی یه عضوی از بدنش رو از دست میده یا مثلا جراحت پیدا میکنه و دیگه خوب نمیشه، به اون حالت میگیم maim. To injure someone severely. For example, many innocent people have been maimed for life by these bombs. Many innocent people, خیلی از مردم بیگناه have been maimed اینجوری آسیب دیدن، جراحت دیدن for life by these bombs با این بمب ها. bombs نمیگم bombs. be silent توی تخته قبلی هم بهتون گفتم. Hundreds of people are killed and maimed in car accidents daily. Hundreds of people are killed and maimed in car accidents daily. روزانه صدها نفر از آدم ها توی توی تصادف با ماشین کشته میشن و یا مثلا نقص عضو میشن، قسمتی از بدنشون رو از دست میدن. خب are killed and maimed have been maimed for life. نگاه کنید بچه ها این ساختارش چی هستش؟ پسیو هستش. حالا یه سوال میخوام بپرسم. اگر من بخوام این جمله رو توی حالت اکتیو وایس بنویسم، یعنی از پسیو دارم اکتیو کنم، چجوری میشه؟ همین جمله رو میخوام ازتون برام توی حالت اکتیو این پایین کامنتش رو بذارین. Number 7 is super practical. بچه ها number 7 خیلی practical هستش، خیلی زیاد و خیلی خیلی خوب هستش که بتونین روزانه استفادهش بکنین. Comprehend means to completely understand something or to fully understand something. The only difference between understand and comprehend is more like getting the point, getting the hang of something. Comprehend و understand بچه سینونیم هستن ولی اون فهمی که قشنگ پوینت و موضوع رو بگیری بفهمی اون میشه comprehend. خیلی یه ذره لولش از understand بالاتره. وقتی یه موضوع رو understand میکنی یعنی میفهمی، ولی وقتی comprehend میکنی یعنی خیلی قشنگ فهمیدی، خیلی متوجه شدی. To fully understand something, to completely understand something. For example, Misa always makes sure that everyone fully comprehends the lessons she teaches. Misa always makes sure that everyone fully comprehends the lessons she teaches. میسا همیشه اطمینان حاصل میکنه که هر کسی که درسش رو میبینه، درسایی که درس میده رو میبینه، به صورت کامل و عمیق درس رو بفهمه. To fully comprehends or completely، مثلا میتونیم بگیم
comprehend. و دقت کنید بچه ها everyone comprehends فعل سوم شخص براش میارم. مثل این که مثلا هیه، مثل این که شیه. Every single person هر یه شخص واسه همین comprehends. I can't comprehend how it works. I can't comprehend how it works. من نمیتونم بفهمم این چجوری کار میکنه. الان من اینو دقیقاً میتونم understand واقعا به جاش بذارم. I can't understand how it works. نمیتونم بفهمم که چجوری کار میکنه. کالکیشن دیگه که میتونیم استفاده بکنیم این هستش comprehend how, comprehend what, comprehend why. For example, I can't comprehend what she's teaching. I can't comprehend why you're doing this. فقط دقت کنید بچه‌ها بعد از این که من how, why یا what یا هر کدوم دیگه اینا رو آوردم جمله بعدم به صورت سوالی نمیاد، جمله به صورت خبری میاد. یعنی نمیگم I can't comprehend how does it work. It's totally wrong. غلطه. جمله به صورت خبری میاد. How it works. I can't comprehend what she's teaching. I can't comprehend what you're doing. What you're doing. نمیگم what are you doing. Okay? And the last one. You don't seem to comprehend the scale of the problem. You don't seem to comprehend the scale of the problem. به نظر نمیاد که مقیاس مشکل رو فهمیده باشی. The scale of the problem مثلا میشه شدت مشکل یا مثلا مشکل انقدر بزرگه که طرف نفهمیده اصلا مثل این که تو باغ نیست. The scale of the problem شدت یا مقیاس موضوع. اینم خیلی بچه ها بذارین با یه رنگ دیگه براتون بکشم. اینم خیلی the scale of the problem خیلی 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 خوبه. فریز خوبی اگر استفادهش بکنید. You don't seem to understand, comprehend something, understand something. هیچ prepositionی نمیاد. خب اینم که بهتون گفتم how it works. دقت کنین که جمله که بعدش اومده انگار مثلا جمله خبری، جمله سوالی نیست. و everyone هم که بهتون گفتم که اینجا comprehends. Everyone understands. Everyone goes. Everyone comes. Okay? بریم و با چند تا لغت آخر برگردیم. خب بچه بریم سراغ تخته سوم. 2 تا لغت این درس موند که من توی تخته بعدی براتون توضیح میدم. یکیش خیلی مهم هستش. The 8th word is command. Command. خب بیایم ببینیم با هم استرسش کجا هستش. گفتیم اونجایی که پیچ میره بالا اونجا میشه استرس لغتمون. الان به من گوش بدین ببینین کجا. تو قسمت اول من رو های پیچم یا توی قسمت دوم. Command. پس استرس هم میفته روی سیلاب دوم. حالا صدای این که شوا هستش وقتی که فکمون ثابته بدون هیچ گونه استرسی ک. صدای ای کوتاه هستش یعنی command. خب حالا to command means to praise, to flatter, to compliment, to value someone or something. پس to commend someone or something means to flatter someone or something, to praise, to value, to compliment. همه اینا بچه‌ها سینونیم هستن. یعنی چی؟ یعنی کسی رو ستودن، کسی رو ارزش براش قائل شدن، کسی رو مثلا ازش تعریف کردن، خوب گفتن، praise, compliment, flatter, value. همه اینا معنی میده. For example, میسا commended her students for or on their hard work. میسا commended her students for or on their hard work. میسا دانش آموزاش رو به خاطر سخت کوشیشون تشویق کرد یا ستود یا ازشون تعریف کرد، قدردانی کرد. همه اینا معنی میده. Praise, flatter, compliment و value. خب حالا دقت کنید. To commend someone for or on something. For or on something. پس prepositionی که میتونیم استفاده کنیم هم for هستش هم on هستش. جفتش هم درست هستش. ولی میگیم commend someone for something. این وسط چیز نداره. preposition نداره. خب بریم سراغ مثال بعدی. His paintings were highly commended by the judges. His paintings were highly commended by the judges.
نقاشی‌های اون پسره خیلی زیاد تشویق شد یا مورد ستودن، مورد ستایش قرار گرفت یا تعریف شد توسط کی؟ The judges. داوران. Were highly commended. پس میتونیم از adverb highly استفاده بکنیم و یک کالوکیشن خوب استفاده بکنیم. و الان میبینید اینجا بچه‌ها اینجا جمله‌مون دوباره پسیو هستش. His paintings were highly commended by the judges. الان من بخوام اینو توی اکتیو بیارم چی کار میکنم؟ میگم the judges highly commended his paintings or her paintings. حالا هر کسی که هست. The judges highly commended his paintings. And the next example is she was commended on her handling of the situation. She was commended on her handling of the situation. اون تشویق شد یا ستایش شد یا تعریف شد ازش به خاطر نحوهی که تونست موقعیت رو هندل بکنه، کنترل بکنه. On her handling of the situation or for her handling of the situation. به خاطر طوری که تونست موقعیت رو زیر کنترل خودش بگیره، تو دستش بگیره، کنترل بکنه. خب حالا نکته‌ای که میخواستم بهتون بگم بچه‌ها، ما یه لغت دیگه داریم که قبلا فکر میکنم توی درس‌های 504 بررسیش کردیم. اون لغت چی بود؟ command. واسه همینه من اینجا اینو بهتون گفتم. شوها که ثابت میمونه، استرسمون هم ثابت میمونه، اما اون چیزی که عوض میشه، پس نکنید دوباره میگم command. اون چیزی که عوض میشه اینجا این صدا هستش و این صدا کدوم صداست؟ همون صدایی که میگیم cat، hat، fat. یادتونه این صدا رو که به این صورت بود؟ این همین صدا هستش. پس تنها تفاوتشون توی نوشتار ای شده A و توی pronunciation command شده command. انگار زبونتون از جلو میرفت عقب. یادتونه؟ خب command چی بود؟ میگفتیم مثلا on my command fire، به دستور من آتش مثلا، یا on my command run، به فرمان من بدوین. اوکی؟ فرمان دادن یا مثلا فرمان هم میتونه noun باشه هم میتونه verb باشه. Number 9 final دیگه it's easy peasy lemon squeezy. Final for example, and let's see, stress, final, first level. The final week of the semester is fast approaching. The final week of the semester is fast approaching or is approaching fast, no difference. آخرین هفته سمستر یا ترم، حتی ترم هم میتونیم بگیم، داره به سرعت نزدیک میشه. is fast approaching or is approaching fast. هیچ فرقی نداره. میتونین قیدتون رو برین اونور. fastly نداریم ما، یادتون باشه. Joel was commended for his improvement in the final test. Joel was commended for his improvement in the final test. Joel به خاطر پیشرفتش توی امتحان آخر ترم مثلا یا توی امتحان آخر commended شد، praise شد، تشویق شد، ستایش شد، ازش تعریف کردن. میخواین اون سینونیمایی که من براتون گفتم و اینجا بنویسم همه رو توی مربع اینجا بچه ها براتون بنویسم سینونیمای کامنت رو که بهتون گفتم. praise, flatter or compliment. خب این سینونیم های این لغت هستن، همشو براتون اینجا نوشتم. praise, flatter, compliment. اوکی؟ خب بریم سراغ لغت بعدی. exempt. خب این بچه دو تا نکته، یه نکته داره میخوام بهتون بگم. فعلا اینجوری در نظرش بگیرین. Something is exempt from something else. Or somebody is exempt from something else. Means someone is free from doing something. Someone is free from paying something. خب توی این قالب فعلا در نظرش بگیریم وقتی میگیم یه کسی exempt هست از from چیزی، یعنی
احتیاجی نیست که اون کار رو انجام بده یا اون پرداخت رو بده، اون بدهی رو بده، مثلا یا اون تکس رو بده، اون مالیات رو بده. اوکی. حالا نگاه کنین. The interest on the money is exempt from tax. The interest on the money is exempt from tax. Is exempt from tax. Is exempt from tax. چی؟ The interest on the money. بهره روی پول معاف از مالیات هستش. یعنی you don't need to pay for that. You don't need to pay taxes for that. احتیاجی نیست که براش تکس پرداخت بکنی. The interest on the money is exempt from tax. Okay? حالا juvenile offenders aren't exempt from punishment. Juvenile offenders aren't exempt from punishment. خطاکاران یا مجرمان جوان، juvenile، مجرمان جوان از تنبیه معاف نیستن. یعنی شاملشون میشه. They are not exempt from punishment. معاف از پانیشمنت نیستن. پس نگاه کنیم الان اون چیزی که ما داشتیم دوباره aren't exempt from میتونیم بعدش چی بیاریم؟ To be exempt from tax, punishment، معاف از punishment، معاف از tax، معاف از a duty، یک مثلا وظیفه، or a payment، یک پرداخت. خب بریم سراغ مثال بعدی. Pregnant women are exempt from dental charges under the current health system. Pregnant women are exempt from dental charges under the current health system. زنان باردار معاف از پرداخت‌های یا شارژ شدن یا پرداخت حالا مثلا هزینه‌های دندون پزشکیشون هستن under، زیر، یا مثلا به خاطر the current health system. این سیستم درمانیه که در حال حاضر وجود داره یا سیستم درمانی حال حاضر. پس خانم‌های باردار معاف هستن از پرداخت‌های درمان دندونشون زیر این سیستم درمانی حال حاضر. می‌بینین دوباره pregnant women are exempt from چی؟ dental charges. خب دوباره من اینو خط بکشم براتون. خب پس exempt from tax, a duty, a payment, punishment, dental charges، هر چیزی میتونه باشه. حالا پس توی این حالت بچه exempt به عنوان adjective استفاده میشد. is exempt from به عنوان adjective استفاده میشد. حالا دقت بکنید. من میتونم exempt رو به عنوان verb استفاده کنم و یه مثال براتون بنویسم. مثلا small businesses have been exempted from the tax increase. Small businesses have been exempted from the tax increase. کسب و کارهای کوچیک معاف شدن از افزایش مالیات. معاف شدن از small businesses have been exempted from the tax increase. دوباره میبینی بچه exempted from مونده، prepositionش ثابت مونده، ولی من اینجا به صورت verb استفادهش کردم. Small businesses have been exempted from the tax increase. معاف شده اند از افزایش مالیات. Juvenile offenders معاف هستند، معاف شده اند. پس اگر بخوایم به صورت verb استفادهش کنیم small businesses have been exempted from the tax increase. اوکی؟ اینو دقت بکنید. خب حالا این از این. بریم و با دو تا لغت آخر که یکیش خیلی پرکتیکال هستش برگردیم و اما بریم سراغ دو تا لغت آخر که تقریبا جفتشون خیلی مهم هستن، به خصوص لغت 11. vain one syllable no stress، یه دونه سیلاب داره پس استرس نداره. vain دقت کنید بچه فرق W و V توی پرونانسیشنش بود. water vain. خب
Vain can have different meanings. One of the most important meanings of vain is an unsuccessful attempt or an unsuccessful result. یک نتیجه یا یک سعی یا یک تلاش ناموفق. An unsuccessful attempt or an unsuccessful result. یک result نتیجه یا تلاش بی جواب یا ناموفق. For example, I shouted and asked for help in the vain hope that someone would come for help. I shouted من فریاد زدم and asked for help و درخواست تقاضای کمک کردم in the vain hope با یک امید خیلی خیلی کم، یعنی امیدی که میدونستم نتیجه نداره یا ناموفق خواهد بود، that someone would come for help که کسی به کمکم میاد. someone would come for help. بچه این آینده در گذشته هستش که اگر میخواین یاد بگیرین گرامرش رو کامل بهتون درس دادم. someone would come for help. توی گذشته فکر کردم که یک کاری تو آینده میخواد انجام بشه. خب کالوکیشنی که داریم چی هستش؟ in the vain hope. in the vain hope means with a slight hope or with a slight hope or hopelessly. For example, I shouted and asked for help hopelessly or with a slight hope با یک امید کم یا بی امید hopelessly or with a slight hope. Number 2, she's too vain about her beauty. She's too vain about her beauty. بچه وقتی میگیم کسی vain هستش راجع به یه چیزیشه، حالا ظاهرش یا یه تواناییش، یعنی چی هستش؟ Someone is too proud of his or her abilities or appearance. کسی که نسبت به تواناییش و ظاهرش خیلی پراوده، خیلی افتخار میکنه، یعنی دیگه تو رو به عنوان مثلا اون فرد دوم زده میکنه. She's too vain about her beauty. She's too vain about her beauty. To be vain about something. قبلا یه سینونیم گفته بودم واسه کسایی که خیلی از بالا همه رو نگاه میکنن و خیلی از خود راضی‌ان. بذارین یادم بیاد چند تا بود. 4 تا حرف بود و با S شروع میشد. ببینم کی یادشه. یه دونه سینونیم گفته بودم بهتون که برای کسایی بود که خیلی مغرورن، از خود راضی‌ان و همه رو از بالا نگاه می‌کنن. 4 تا حرف داشت با S شروع میشد. Number 3, I made numerous vain attempts to reach him by telephone. I made numerous vain attempts to reach him by telephone. من یک عالمه سعی کردم، تلاش بی نتیجه یا ناموفق کردم که بتونم از طریق تلفن بهش دسترسی پیدا کنم یا بهش زنگ بزنم، باهاش ارتباط برقرار کنم. To reach someone by telephone یعنی به کسی زنگ زدن رو بتونی باهاش صحبت کنی، ارتباط برقرار کنی. To reach someone by telephone. دقت کنید اینجا هیچ preposition نداریم. پس to make vain attempts. To make vain or numerous vain attempts. Number 4, she tried in vain to start a conversation with them. She tried in vain to start a conversation with them. خب اون خیلی بی نتیجه یا ناموفق تلاش کرد که بتونه یک conversation رو، یک گفتگو رو با اونها شروع بکنه. بچه نا کنیم with them or with them. اگر بخواین تک تک بگیم میشه with them، ولی چون این با تی شروع شده اون با تی شروع میشه میتونیم بچسبونیمش with them. with them انگار با همه. She tried in vain to start a conversation with them. with them. Okay? To try in vain means to try something or to try so hard for something that we know that there is no result for it or it's going to be unsuccessful. وقتی برای چیزی تلاش بکنی که میدونی نتیجه‌ای نداره یا ناموفق خواهد بود. Number 5, all his efforts to find, oh my God, to find. All his efforts to find his mother were in vain. All his efforts to find his mother were in vain. تمام تلاشش برای پیدا کردن مادرش ناموفق بود، بی نتیجه بود.
were in vain, were unsuccessful. میتونیم مثلا اینجا بگیم unsuccessful به عنوان یه سینونیم. All his efforts to find his mother were unsuccessful or were in vain, in vain, in vain. And the last word, repetition. repetition. بچه بهتون گفتم تمام لغت‌هایی که به TION ختم میشن، به CION ختم میشن، به SION ختم میشن، استرسشون کجا میفته؟ یه سیلاب قبل از اینا. الان نگاه کنین TION شن، استرسش میفته یه سیلاب قبلش. repetition، information، اوکی؟ education. پس هر چیزی که TION، SION یا CION بود استرسش میفته یه سیلاب قبلش. repetition. repetition means the act of doing something over and over again. To do something, the act of doing something over and over again because it's a noun. چون یه noun هستش میشه عمل انجام دادن چیزی هی پشت سر هم. یا چی؟ تکرار. تکرار. For example, you can learn any subject by repetition. You can learn any subject by repetition. تو هر موضوع رو میتونی با تکرار و تمرین یاد بگیری. Any repetition of such unruly behavior will be punished. unruly رو قبلا توی درس‌های قبلی داشتیم. هر گونه تکراری. Any repetition of هر تکراری یه همچین رفتار بیقانون یا سرکشگونه‌ای تنبیه خواهد شد، پانیش خواهد شد. Will be punished. After a repetition of his costly mistake, Sally was fired from her job. After a repetition of his, البته her, after a repetition of her costly mistake, Sally was fired from her job. بعد از اینکه سالی اون اشتباه دیدی میگیم اشتباهی که گرون تموم میشه، دقیقا همونه. بعد از اینکه سالی اون اشتباهی که گرون براش تموم شد رو دوباره تکرار کرد، از کارش اخراج شد. Sally was fired from her job after a repetition of her costly mistake. costly mistake میشه یک اشتباهی که عواقب جدی داره یا گرون برای تموم میشه. از کارش اخراج شد. خب این هم از 12 تا لغت امروز. یکی دو تا لغت بودن که گفتم بهتون خیلی پرکتیکال نیستن، استفاده نمیشن، ولی خوب هستش که یاد بگیرنشون. همونطور که میدونیم بچه تمرینای این درس چنل تلگرام قرار میگیره و بعد از اینکه من خداحافظی کردم براتون طبق معمول داستان یا اون پاراگرافی که حالا معمولا داستان هستش یه حالا مطلبی هستش که این 12 تا لغت توش به کار رفته شده رو خواهیم داشت و شنید. شما تصویر میبینید، من براتون میخونم. میتونین هم مثلا به عنوان ریدینگ ازش استفاده کنین، هم از به عنوان لیسنینگ هم میتونین ببینین که این 12 تا لغت توی اون پاراگراف چجوری استفاده شدن، به چه شکل اومدن. اما مهمترین نکته که بعد یادتون بمونه این هستش که don't forget to make your own examples, to make your own sentences. فراموش نکنید که جملات و مثالهای خودتون رو بنویسین، به خاطر اینکه مهمتر از همه چی این قسمت آخرشه که با ساختن مثالهای خودتون بهتر براتون جا میفته. اگر هم دوست داشتین مثالهاتون رو ما به اشتراک بذارین، پس بعد از اینکه من خداحافظی کردم متن رو ببینین، تمرین‌ها رو هم میتونین از توی تلگرام در بیارین و اگر سوال داشتین این پایین ازمون بپرسین. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye-bye. Camp safety. For years, a furniture salesman from Connecticut, Mitch Kerman, has toiled ceaselessly for the passage of a youth summer camp safety bill. Why? Because his son David was drowned when his canoe overturned in the raging waters of the Penobscot River. The camp counselors leading the trip were inexperienced, had blundered into dangerous waters, and had no life jackets for the canoers. Mr. Kerman was naturally dazed by the tragedy, but rather than merely mourn his loss and wait for the painful memory to subside, he began a campaign that took him on hundreds of journeys to speak to governors, senators, and congressmen. He had learned that 250,000 children are injured and maimed annually in camp accidents. It was hard for him to comprehend why we have laws that outlaw mistreatment of alligators, coyotes, birds, and bobcats, but we have no law to prevent disasters to children in summer camps. Wherever he went, Mr. Kerman was commended for his efforts, but he received only trifling support from the lawmakers. One bill requiring people to put on life preserves when they took to the water died in a final reading.
Another such bill exempted private ponds and lakes, exactly the waters where most summer camps are located. Even a bill calling for a survey of camp safety conditions was at first defeated. Mr. Kerman's struggle so far has been in vain, but he continues his battle to avoid a repetition of the accident that took his son's life.